If alkali or buzz is generated in a solution, it can be neutralized by AH. AH can neutralize buzz. OH minus is buzz. Understand? Let me tell it in Farsi too. هر محلول بافری، هر بافر از دو بخش تشکیل شده. بخش A منفی و بخش AH. خب A منفی و AH. زمانی که بافر تحت تأثیر عواملی قرار میگیره که بخواد pH بافر تغییر بکنه، اگر pH بافر بخواد تغییر کنه، بعضی وقتها A منفی وارد عمل میشه، بعضی وقتها هم AH وارد عمل میشه. خب زمانی که پروتون تولید شده باشه یعنی H مثبت و بخواد زمانی که H مثبت تولید شده باشه و بخواد pH رو تغییر بده، خب A منفی میاد و H مثبت رو خنثی میکنه. بخش A منفی بافر H مثبت رو خنثی میکنه. زمانی که ما H مثبت داریم میخواد غلظت H مثبت ما بالا بره و pH ما تغییر بکنه. اما برعکس AH مثبت base acid revolves molecule and reaction A. Mr. Mohsen, I don't understand what you mean. Please, I don't understand Arabic. I understand just Farsi and English. اما زمانی که باز تولید میشه در محلول، خب یعنی زمانی که OH منفی در محلول ما تولید میشه، AH میاد و OH ما رو خنثی میکنه. AH میاد و OH منفی رو خنثی میکنه. پس بافرها دو بخش دارن. بافر دو بخش داره، A منفی و AH. بعضی وقتها A منفی مانع تغییر pH میشه، بعضی وقتها AH مانع تغییر pH میشه. پس بافرها دو بخش دارن که هر بار یکی از این بخشها مانع تغییرات pH میشه. Understand? Yes, Mr. Qasim, you're right. Salt and acid in first one, and the other salt and base in second one is salt. Your salt. Is it clear? Next slide. So, in practice, most buffers consist of mixtures either of weak acid and its salts or of a weak base and its salt. پس هر بافر شامل مخلوطی از یک اسید ضعیف و نمک اون اسید و یک باز ضعیف و نمک اون باز میشه. But now, I want to talk about an important formula. Here we have an important formula. The ability, listen please, the ability of a buffer to resist changes pH is finite, محدود. Do you know what is the meaning of finite? Finite, محدود. So the ability of buffer to resist changing pH, their ability is محدود. تواناییش محدود, limited, yes. Especially if the number of protons involved in especially large amounts. So when we have large amount of protons, is a buffer
Is a buffer able to resist change in a very large amount of proton? Of course not. Its ability is finite. This limit is presented by buffering, capacity of buffer. So این محدودیت, this limit is presented by buffering, capacity of buffer beta. What is beta? Is ظرفیت بافری or buffering capacity. ظرفیت بافری. Buffering capacity is equal to 2.3 Ka in H plus in C and Ka plus H plus in 2. This is defined as the number of, this is the definition of beta, This is defined as the number of moles of H plus which must be added to a liter of buffer to decrease the pH by 1 unit. It can be mathematically calculated from the following equation. So this buffering capacity is very important, and it can be one of my important question, okay? One of my important questions in my exam is buffering capacity. Please write it down. Buffering capacity is important. It's one of the important. Buffering capacity. ظرفیت بافری. خب به فارسی میگم توانایی یک بافر برای مقاومت در برابر تغییرات pH محدوده. یعنی شما اینجوری نیستش که هر چقدر دلتون میخواد پروتون اضافه کنید و بگید خب تغییر ایجاد نمیشه. نه، تا یه جای تغییر ایجاد نمیشه، بعد از اون تغییر ایجاد میشه. ظرفیت بافرها متفاوته. یه بافری توانایی و مقاومت بیشتری داره، یه بافری هم مقاومت کمتری داره. ما ظرفیت بافری رو به این شکل تعریف میکنیم: تعداد مول‌هایی از H مثبت که میتوان اونها رو به 1 لیتر از بافر اضافه کرد تا مقدار pH 1 اندازه پایین. پس ظرفیت بافری تعداد مول‌های H مثبت هست که باید به 1 لیتر از یک بافر اضافه کنیم تا pH ما 1 درجه تغییر کنه. تعریفش رو یاد گرفتید. Do you understand the definition? Do you understand the definition of the buffering capacity? Any question? Okay, let's go to the next slide. Okay, do you know what is C? What is C in this equation? What is C? C is the concentration. غلظت is the sum of the concentration of A minus and AH. Okay, self concentration. Yes, Miss or Mr. Raed. And please tell me, Miss or Mr. Mr. Raed, excuse me. Mr. Raed, C is the sum of the concentration of A minus and AH, and I mean the sum of salt, as Mr. Raed said. This relationship means that buffering capacity increases with the buffer concentration, so that, you understand, there is a straight relationship between buffering capacity and buffer concentration. As much as
the concentration of buffer be more, the buffering capacity will be more too. For example, 100 micromolar acetate buffer has 50-fold greater buffering capacity than 2 micromolar. 50 برابره. فارسی میگم در اینجا در این فرمول C مجموع غلظت A منفی و AH یا همون نمک ماست. در واقع مجموع غلظت بافری ماست. پس یک رابطه مستقیم، گوش کنید، یک رابطه مستقیم بین ظرفیت بافری و غلظت بافر وجود داره. هرچه ظرفیت بافری ما بیشتر باشه، غلظت ما هم بیشتر خواهد. هرچه غلظت ما بیشتر باشه، ظرفیت بافری ما هم بیشتر خواهد بود. پس هرچه غلظت بیشتر، ظرفیت بافری هم بیشتر. As much as the concentration be more, the buffering capacity will be more too. مثلا در بافر استات با غلظت 100 میکرومولار و بافر استات با غلظت 2 میکرومولار، مقاومت بافری یا ظرفیت بافری در بافر 100 میکرومولار ما 50 برابر بیشتر از بافر 2 میکرومولار ماست. Any question? If anybody don't understand, I will repeat it. Understand? Or if you don't understand, I can repeat. اگر متوجه نشدی تکرار میکنم. I don't understand Arabic. What is the meaning of علاقة تردية? I don't understand. Yes, direct proportion, direct relationship, a right relationship, Miss Noor. Understand or repeat? Understand or repeat? Okay. So this slide is very important. Please pay attention to this slide. It can be demonstrated that B, it means, what does it mean? Buffering capacity. Beta buffering capacity reaches a maximum at pH values equal to pKa. When pH is equal to pKa, so we have maximum beta. Is it clear? When pH is equal to pKa, we have maximum beta. Maximum beta is in pH equal to pKa. So when the concentration of A minus and AH, these are all cells. When the concentrations of cells are approximately equal, okay? When A is equal to, when the concentration of A minus is equal to the concentration of AH, this closure is means غلظت.
C. When the concentration of A minus is equal to the concentration of AH, so pH is equal to pKa, so we have maximum beta. This means that buffers work best at pH values around their pKa. So when the pH is near to pKa, okay, we have best work of buffers. In practice, most buffers are effective 1 pH unit above and 1 pH below their pKa. For example, if pKa is equal to 8, or excuse me, I wrote in Farsi, is equal to 8, so pH 7 and pH 9 are best pH that our buffer can work in. We understand? In practice, most buffers are effective 1 pH unit above and 1 pH their pKa. So, for example, acetate buffers that their pKa is equal to 4.8 are useful in the pH range of 3.8 and 5.8. Okay, one below and the other above the pKa. Although most effective around pH 4.8. Yes, minus and plus 1. Understand? Please write it here. Write it this one. When the concentration of A minus is equal to the concentration of AH, so pH is equal to pKa, so we have maximum beta. Now I want to tell it in Farsi. ما میتونیم از فرمولی که داشتیم این نتیجه رو بگیریم که ما میتونیم از فرمولی که داشتیم به این نتیجه برسیم که بتا که ظرفیت بافری ماست زمانی به حد اکثر میرسه. ما حد اکثر بتا رو زمانی داریم که pH ما برابر با pKa باشه. pH ما برابر با pKa باشه. چه زمانی pH برابر با pKa؟ زمانی که غلظت هر دو نمک با هم برابر باشه. پس زمانی که غلظت A منفی برابر با غلظت AH باشه، یعنی غلظت هر دو نمک با هم برابر باشه، بعد pH مساوی خواهد بود با pKa. در نتیجه ما ماکسیموم بتا رو خواهیم داشت. زمانی بافرها بهترین عملکرد رو دارن، زمانی بافرها مؤثرترین هستند که pHی که در اون قرار دارن یا یک واحد بیشتر از pKa باشه یا یک واحد کمتر از pKa باشه. در خود pKa که بهترین عملکرد رو دارن، ولی یک واحد بیشتر و یک واحد کمتر هم عملکرد اونها خیلی خوب خواهد بود. متوجه شدید؟ همه؟ اگر متوجه شدید بگید، اگر نه تکرار میکنم. Repeat or understand. Clear? Another rule? What do you mean, Mr. Raed? Which rule? Please tell me the rule that you want to use. Okay, do you agree to have a 10-minute break time? موافق هستید 10 دقیقه زنگ تفریح؟ 10-minute break time. Do you agree? Okay,
10 minutes break time and then come back into the class. 10 minutes. Now, please come back into class at in time of Tehran, not Baghdad. Please come back into the class in 12:55 in time of Tehran. I think in time of Baghdad it will be, yes, namaz. Yes, you can pray. Yes, Mr. Muhammad, you are right. 12:25 in time of Baghdad. Thank you. You can say pray in this time. Thank you.